Hey guys, நீங்கள் பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சோனி டிவிடி பிளேயருக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா Part-4 Part 1, 2 and 3 நீங்கள் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஒரு ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன், கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம அந்த 4 ஸ்க்ரூஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த இதை தனியாக எடுத்தாச்சு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 மோட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு மோட்டர் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீடியை ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு, இன்னொரு மோட்டர் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேசரோட பொசிஷனை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. ப்ளஸ் இதில் ஒரு மோட்டர் இருக்குது. இந்த மோட்டர் எதுக்கு ஒர்க் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிடி ட்ரே ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு. கைஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேசர். ஸோ அது நம்ம மொத்தமாக கழட்டி எடுத்தாச்சு, லேசரை மட்டும் தனியாக. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 மேக்னெட் கொடுத்துருக்காங்க. கைஸ் இதில் எங்கடா மேக்னெட் இருக்குன்னு கேட்பீங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லென்ஸுக்கு 2 சைட்லேயும் ஒரு சின்னதாக மேக்னெட் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் இந்த மேக்னெட்டும் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஸோ இந்த மேக்னெட்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ உங்களுக்கு இருந்தாலும் சும்மா காட்டுறேன் இதுக்குள்ளே என்ன தான் அப்படி இருக்குன்னு. அண்ட் கைஸ் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 லென்ஸ் மாதிரி ஏதோ கொடுத்துருந்தாங்க. இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு எனக்கும் தெரியாது. ஸோ அதை பார்த்தா 3 கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதை ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். ரெண்டு லென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த சேனல் நீங்கள் புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆலில் போட்டுருங்க. அப்போ தான் நான் அப்புறம் ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அண்ட் Part 1, Part 2, Part 3 எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். அப்படியே ஐ பட்டன்லேயும் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.